Hey, hello friends. One of the important topic in statistics, that is measures of dispersion. Okay, already we have seen all the three chapters, and this is the fourth unit and last unit of the block one. Okay, this is very important, one of the important topic, and you will get it for notes. 2-3 notes ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. Mean deviations, variance, standard deviations, all small problems ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ exam ಅಲ್ಲಿ, right? So ಇದರಲ್ಲಿ measures of dispersion we used to see okay, range, right? Range ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Then quartile deviation computations, mean deviation, variance, standard deviation, coefficient of variation, skewness and kurtosis. These are the some important topics we are going to see. ಇದನ್ನ 2-3 marks ಇರಬಹುದು, 5 marks ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Okay. So then introduction part ಅಲ್ಲಿ the measures of central tendency, that is mean, indicates the general magnitude of the data. Now last idrolage central tendency nodidvi. So it mean indicate the general magnitude of the data and locate only the center of the distribution of measures. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ tendencies. Okay, measures of central tendency, only the center of the distribution of measures. They don't establish the degree of variability or the spread out and scatter of the individual items and their deviation from the mean. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ dispersion. Okay, according to Nessinger, two distributions of statistical data may be symmetrical and have common means, medians and modes and identical frequencies in the model class. ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದು. Yet with these points in common, they may differ widely in the scatter or in their values about the measures of central tendency. Central tendency ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so what is dispersion ಆಗಿದೆ? Dispersion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The arithmetic mean of the deviations of the values of the individual items from the measures of a particular central tendency is used. Okay, ಇದು ಕೂಡ arithmetic mean ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Arithmetic mean of the deviations of the values of the individual items from the measures of a particular central tendency. Thus the dispersion is also known as the average of the second degree. Okay. So in simple terms, dispersion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Variability among the individual observations comprising a set of data. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. It describes the spread characteristics of the data. A measures of dispersion lies in quantifying the variability among individual observations and their scatter around the central value. So characteristics of the ideal measures of dispersion. Dispersion's the important characteristics ಏನು? It's rigidly defined, calculation ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, based on the all observations, ಎಲ್ಲ observations ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It should be amenable for further mathematical treatment ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. It should be affected as little as possible by fluctuations, simpling and extreme observation. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೇಂಜ್, quartile deviation, mean deviation, standard deviation or variance. Okay, these are the 5 types we can compute the dispersion. In measuring dispersion, it is imperative to know the amount of variations and the degree of variations, that is relative measure and absolute measure is very much necessary. Okay, in the former case we consider the range, mean deviation, standard deviation. ಅಂದ್ರೆ absolute measures ಅನ್ನ find out ಮಾಡೋಕೆ we are going for range, mean deviation, standard deviation ಅನ್ನ find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. In case individual ಆಗಿ variations ಬೇಕು, degree of variations ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ then we can go for coefficient of range, coefficient of mean deviation, coefficient of variations for relative measure. Okay, then method of limits.
the range, interquartile range and percentile range. Okay, so range is equal to L minus S. L minus ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು lower range ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು higher range ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ differences ಇರ್ಬೋದು. Okay, so method of averages ಅಂತ ಬಂದಾಗ quartile deviation, mean deviation, standard deviation and other measures. Range ಅಂತಂದ್ರೆ in any statistical series the difference between the largest and the smallest value is called as range. So range is equal to, okay, so range is equal to smallest and largest the difference. Okay, then coefficient of range, the relative measure of the range, it is used in the comparative study of the dispersion coefficient of range. Okay, so coefficient of range and find out ಮಾಡಕ್ಕೆ we go for L minus S divided by, okay, L plus S for finding the coefficient of range. L minus S divided by L plus S. Okay, it's very simple sum ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Largest value of the series and smallest value of the series ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ calculations ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is coefficient of range and range calculations. Then merits and demerits of range. Okay, it is the simplest but crude method of dispersion. It is rigidly defined and readily comprehensible, easiest to compute, but it is not based on all the observations, can't be used for further mathematical treatment. ಯಾವುದನ್ನ range ಅನ್ನ, because ಇದು ಎಲ್ಲ observations ಅನ್ನು consider ಮಾಡಲ್ಲ, because only highest ಮತ್ತೆ lowest point ಅನ್ನ ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is based on only two extreme values, not an entire set of data. It is affected by the fluctuations of the sampling. Range can't be used if we are dealing with the open end class. Open end class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು range ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is very sensitive to the size of the sample. Therefore, range is regarded as too indefinite to be used as a practical measure of dispersion. Okay, so ಅದನ್ನ practical ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Quartile deviation and computations. Quartiles and interquartiles range. It is the measure of dispersion based on the upper quartile Q3, lower quartile Q1. Quartile deviation is obtained from the interquartile range on dividing by 2. Hence, it is also called as semi-interquartile range. Okay, that is Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, so middle ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, then it is called as interquartile range. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪರ್ 25% ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ 25% ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ 25% ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್. Then now the lower quartile is the 25th percentile and the upper quartile is 75th percentile. It is interesting to note that the 50th percentile is the middle quartile. Okay, so we can call it as the median also. Interquartile range is equal to Q3 minus Q1. If we divide by 2, we get what is known as semi-interquartile range. Semi means half. So idradu semi-interquartile bekandre Q3 minus Q1 divided by 2. So therefore, quartile deviation, okay, is equal to Q3 minus Q2. Okay. Coefficient of quartile deviation bekantandre Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. We'll get a coefficient of QD. Okay. Q3 ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ Q3 minus Q1 divided by Q3, ರೈಟ್? ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. Then we'll go for merits and demerits of quartile deviation. In easy to understand and calculate, it is used 50% of the data, thus better measure the than range. Range ಗಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Not affected by extreme values as we are excluding those, right?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 25% ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mean deviation is the average deviations, is the average amount of variations of the items in a distribution from either the mean or the median or the mode, ignoring the signs of these deviations. It's a average deviations. Average deviation is the mean deviation. Is the average amount of variations. Variations allu kuda average anna tegibekagutte. Okay. So find the mean or average mean of the distribution by usual methods ಅಲ್ಲಿ first ನಾವು average mean ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. Then take the deviation d is equal to x minus a of each observation from the average. Okay, so ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Okay. In case of frequency distribution, mean deviation is obtained. Frequency distribution ಕೊಟ್ಟಾಗ mean deviation ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀವಿ? Mean deviation about the average A, 1 by n summation of frequency D. Then mean deviation about mean ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 by n, same right? F is frequency, x minus m. Okay, m is mean. Then about median ಬಂದಾಗ x minus median. About mode ಬಂದಾಗ x minus mode. Okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So difference in age 0 to 5, mid values ಏನಿದೆ xi 2.5, ಇದಿಷ್ಟುದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 449705 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. fi xi frequency into xi will get this much. xi means x bar. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಓಕೆ, x minus x bar ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಓಕೆ, xi minus x bar. x bar ಏನು ಬಂದಿದೆ? So x bar ಇಲ್ಲಿ this is x bar. Okay, this is x bar, that is frequency summation of frequency into xi divided by n. Okay, so ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 10.5. Okay, 10.5. This is the xi. So xi minus x bar, that is 10.5, 2.5 minus x bar, that is 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ -8 ಇದ್ರು ನಾವು 8 ಅಂತಲೇ ತಗೋತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಎವ್ರಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, 10.5 ಇಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ this value. Then fi into xi minus x bar will get this much value. Okay, again we get a summation of fi xi minus x bar ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is divided by n. Okay, we'll get a mean deviation divided by x bar ಮಾಡಿದಾಗ 0.514 ಬಂದಿದೆ. that is coefficient of median deviation. Okay, coefficient of median deviation ಏನು? Mid deviation, mean deviation divided by x bar will get a coefficient of mean deviation, and mean deviation, that is md. Okay, mean deviation is equal to summation of fi into xi minus x bar divided by n will get a mean deviation, and coefficient of mean deviation is equal to mean deviation divided by x bar. So merits and demerits of mean deviations are: mean deviation is rigidly defined and is what are the demerits and merits, okay, of the mean deviations. Mean deviation is rigidly defined and is easy to understand and calculate. It is based on all the observations. MD removes the irregularities in the distribution and provides accurate, true measures of dispersion. It is less affected by extreme observations, that is mean deviation. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು affect ಆಗಲ್ಲ extreme values ಇದ್ರೆ, because we consider all the observations. The major demerit if we take the absolute values and neglect the signs of the deviation, which mathematically unsound and illogical. This makes it useless for further mathematical treatment. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮೈನಸ್ n ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ,
then it is unsound and illogical anta ansutte. So it is not satisfactory measure when taken about the mode and median. It can't be computed with open end class. Say it's a closed end class 0 to 5 closed end class anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. If it is up to 5 above 5 ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ we can call it as open end class. Okay, can't be computed in the with the open end class. Then variance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, standard deviation first ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು actually, ಆಮೇಲೆ variance ಮಾಡಬೇಕು. Okay, the term variance was used to describe the square of the standard deviation. Square of standard deviation is known as variance. R.A. Fisher in 1913, okay, ಇದನ್ನ find it ಮಾಡಿದ್ದು. So variance, the term variance was used to describe the square of the standard deviation. R.A. Fisher in 1913. The concept of variance is of great importance in advanced work where it is possible to split the total into several parts, each attributable to one of the factors causing variations in their original series. Variance is defined as, okay, variance and ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is the square root of the standard deviation. The square of the standard deviation. It's the find out ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, R.A. Fisher in 1913. Okay, so variance is equal to summation of xi minus x bar the square divided by n. Summation of xi minus x bar divided by n. Okay, xi minus x bar the square divided by n. So standard deviation ಅಂತಂದ್ರೆ it is the square root of the arithmetic mean of the square deviations of various values from the arithmetic mean. It is denoted by ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ರೈಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ arithmetic mean of the summation of xi minus x bar the whole square divided by n. So variance ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೀವಿ. 0 to 5 5 to 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 5 to 10 10 to 15 ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ. 5 6 8 ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we can call it as ungrouped data. Okay, for grouped data, square root of summation of frequency xi minus x bar the whole square divided by n, where n is equal to summation of fi. Okay, then merits, standard deviation merits ಏನು, it is rigidly defined and based on all the observations, ಎಲ್ಲ observation consider ಆಗುತ್ತೆ, rigidly defined. Okay, it is amenable to further treatment ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ because we are going for variance, further treatment ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is not affected by sampling fluctuations ಇಂದ ಏನು affect ಆಗಲ್ಲ. It is less erratic. Okay, less erratic. It is the most widely used measures of dispersion. Then what is the demerit? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ advantages ಇದ್ರೆ it is difficult to understand and calculate. Yes, sometimes difficult ಅನ್ಸುತ್ತೆ. It gives greater weight to the extreme values ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ weightage ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, that is the demerit. So coefficient of variations. Okay, coefficient of variations ಅಲ್ಲಿ to compare the variations dispersion of two different series, relatives measures of standard deviation must be calculated. This is known as coefficient of variation. Coefficient of variation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it's a relative measures of standard deviation. Okay, ratio method of standard deviation. Coefficient of variations ಅಥವಾ coefficient of standard deviation, its formula is CV is equal to standard deviation divided by mean into 100. So coefficient of variation is equal to standard deviation divided by, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ formula. Okay, coefficient of variation
So coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean into 100. That is coefficient of variation. Thus, it is defined as the ratio standard deviation to its mean. It is given as the percentage and used to compare the consistency or variability of two series. ಏನಕ್ಕೆ find out use ಮಾಡ್ತೀವಿ? To find out the consistency and variability of two more series. Okay. So ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. xi ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, n ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, xi minus x bar, that is x bar ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, that is summation of xi divided by n. ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ okay, we'll get this one, x bar. Okay, that is 15. So xi minus x bar, 10 minus 15 will get minus 5, minus 3, plus 1, minus 7. Okay, ಎಲ್ಲದನ್ನು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we need to get a square of this one. Okay, ಇದ್ರದ್ದು square will get, so 5 square 25, 3 square 9, ಇದರ squares ಮಾಡಿ addition summation ಮಾಡಿದಾಗ we'll get a 446. So standard deviation is equal to square root of summation of xi minus x bar, that is the square, that is 446, divided by n is 10. So we'll get 6.7 as the standard deviation. Coefficient of standard deviation become standard deviation divided by mean. Mean we got a 15, x bar. X bar is mean. Okay, mean is x bar. So that is 15. So 6.7 divided by 15, 0.45 is the coefficient of standard deviation. Combined standard deviation. Okay, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, then skewness. Skewness is the study of the skewness to have an idea about the shape of the curves, okay, which we can draw with the help of the given frequency distribution. Frequency distribution help ಇಂದ ನಾವು curve ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. and we need to skewness ಅಂದ್ರೆ shape of the curve ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It helps to understand the nature of the concentration of observations toward higher and lower values of the variable. Nature of the concentration of the observations towards the higher and lower values of the variable. Okay, a distribution is said to be skewed. Skewed idate ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Frequency curve of the distribution is not symmetric. Bell shaped curve. Bell shaped curve not symmetric. Symmetric ಇಲ್ದೇನೆ bell shaped ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ, but it is stretched more to one side than the other. ಯಾವುದೋ one side ಜಾಸ್ತಿ stretch ಆದ್ರೆ, if it has a longer tail towards the right, said to be positively skewed. Right ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ positively skewed. Negative ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can call it negatively skewed. The values of the mean median mode fall at a different points ಇರುತ್ತೆ. mean median mode same ಇರಲ್ಲ. Quartiles Q1 Q3 are not equidistant from the median. Q1 Q3 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. Skewness is equal to mean minus mode. Okay, then skewness is equal to Q3 minus median minus mode minus Q1. Okay, is equal to Q3 plus Q1 minus 2 mode. Okay, so Karl Pearson's coefficient skewness Sk is equal to mean minus mode divided by standard deviation. Okay, where the mode is all defined, then Sk is equal to 3 into mean minus mode divided by standard deviation. So ill defined, sorry. So mode is ill defined. Correct agi mode sikkilla ilde iddaga we can consider as 3 into mean minus mode divided by standard deviation. Skewness is equal to mean minus median. To
To know more about the distribution variability, Professor Carl Pearson called it as a convexity of the curve or the kurtosis. ಈ distribution variability ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, okay, ಈ skewness ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ the Carl Pearson called it as a convexity of the curve or the kurtosis. Okay, so kurtosis enables us to have an idea about the shape and nature of the hump, middle part of the frequency distribution. Therefore, kurtosis is concerned with the flatness or pitchness of the frequency curve. The normal curve is called as mesokurtic, and curve which are more peaked than the normal curve is called as leptokurtic, lack kurtosis and have negative kurtosis. The curve which are flatter than the normal curve are platykurtic curves and have kurtosis in excess and called as positive kurtosis. Okay, so different kurtosis ಅನ್ನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. platykurtic, ಆಮೇಲೆ mesokurtic and leptokurtic ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು platykurtic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು and positive kurtosis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So kurtosis is less than 0. Kurtosis is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ it's a normal distribution. Okay, mesokurtic and kurtosis is 0, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. leptokurtic distribution ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪೀಕ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು measures of kurtosis Carl Pearson describe coefficient of beta 2. Okay, beta 2. U4 divided by U to the square. So skewness ಅಂತಂದ್ರೇನು? Skewness is the coefficient of skewness is a measure of the degree of symmetry in the variable distribution. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆಯಾ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. kurtosis ಅಲ್ಲಿ the coefficient of kurtosis is a measure of degree of peakedness and flatness in the ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದು ನಮ್ದು kurtosis. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 2 extreme values, correct. Quartile deviation is also not adequately representative as it uses only 50% of the data. The variance and standard deviation are most objective measures of dispersion as they cover all the sets of observations of data. Standard deviation is the widely used measures of variability. Okay, standard deviation. So dispersion is variability among the observations made or deviations from the expected one. ಏನು deviations ಇದೆ, variability ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ dispersion. Then MAD ಅಂದ್ರೆ mean absolute deviation. Skewness is the lack of symmetry. Percentage range is, this is the measure of dispersion based on the difference between the certain percentiles. Lorentz curve is, Lorentz curve. It is the graphic measure of studying the dispersion. This curve is used in business to study the disparities of the distribution of wages, profits, turnover, production and population. It is the graphic measure of the studying the dispersion. This curve is used in business to study the disparities of the distribution of wages, profits and turnover, production and population. Hey, hello friends. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸೇಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಜರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Concept of definitions of correlation ಅಂತಂದ್ರೆ, the concept of correlation is a statistical tool which studies the relationship between two variables. Correlation analysis involves various methods, techniques used for studying, measuring the extent of the relationship between the two variables. Okay, so one second. Yeah, so correlation is a statistical tool which studies the relationship between the two variables. Two variables are said to be in correlation. ಯಾವಾಗ correlation ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? If the change in one of the variable result in change in the other. ಒಂದರಲ್ಲಿ changes ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ changes ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅದನ್ನ co-variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
right? Correlation analysis is used as a statistical tool to ascertain the association between the two variables. The correlation analysis refers to the techniques used in measuring the closeness of the relationship. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ correlation analysis. Okay. So important definitions of correlations are given as follows. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ correlation ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ correlation ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ correlation ಏನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. So Croxton and Crowden ಏನಂತಾರೆ, when the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering, measuring the relationship and expressing it in form of formula is known as correlation. When the relationship is of a quantitative nature ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್. Then Uint Ksou ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between the variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. AM Tuttle ಏನಂತಾರೆ, correlation is an analysis of the covariations between the two or more variables. So these are the definitions of correlation. The problem in analyzing the association between the two variables can be broken into 3 steps. Okay, we try to know whether the two variables are related or independent of each other. First ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು, two variables ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ they are related means dependent or independent of each other ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. If you find that there is a relationship between the two variables, ಅಂದ್ರೆ if they are dependent ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we try to know its nature and strength. ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. Then this means whether these variables have a positive or negative relationship. Okay, and how close that relationship is ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We may like to know if there is a causal relationship between them. Causal relationship between them. This means that the variation in one variable causes a variation in another. Causal relationship ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು causal relationship ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Then correlation and causation. When you use correlation analysis, okay, establish relationship between the two variables, then we confront a major question. Does this relationship indicate the existence of cause and effect relationship? Relationship ಇದೆ, cause and effect relationship ಇದೆಯಾ? It may be noted that there may be a very high degree of relationship. High degree ಇರ್ಬೋದು two errors, but they may just show similar movements. Causal relationship is non-existent. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಕಾಸಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ, the correlation may be due to chance, particularly when the data pertain to small sample. A small sample bivariate series may show the relationship, but such a relationship may not exist in the universe. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is possible that both the variables are influenced by one or more other variables. Expenditure on food and entertainment for a given number of households show a positive relationship because both have increased over time. Food ಜಾಸ್ತಿ, expenditure ಮೇಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, entertainment ಮೇಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. But this is due to rise in family income over the same period. In other words, the two variables have been influenced by another variable, increase in family incomes. ಇಲ್ಲಿ two variables ಯಾವುದು? Food and entertainment. Okay, it is increased by the family incomes. There may be another situation where both the variables may be influencing each other so that they can't say which is the cause and which is the effect. Cause ಯಾವುದು, effect ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. Okay, for example, the case of price and demand. The rise in price of a commodity may lead to decline in the demand. Here price is the cause and demand is the effect. ಅಥವಾ rise in demand may lead to the decline in the price. Okay, then the cause ಮತ್ತೆ effect change ಆಗುತ್ತೆ. So we can't judge which is the cause and which is the effect. Okay, then types of correlation. Types of correlation are positive, negative, linear, non-linear, simple, partial, multiple. Okay, these are the different types of correlations: positive, negative, linear, non-linear, partial and multiple.
Positive negative correlation. Negative correlation ಏನಾಗುತ್ತೆ? Positive correlation indicates that a movement of the two variables is in the same direction. Idre we can say that it's a positive correlation. Okay, that is both the variables are either increasing or decreasing, but in the same direction. Means both are increasing or both are decreasing. In contrast, if the movement of two variables is in opposite direction antandre, okay, then one variable is in the decreasing mode, another is in the increasing mode, or one in the increasing mode, another in the decreasing mode, then this correlation is negative. Okay, so heights and weights. Positive correlations. Height ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ weight ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Household income and expenditure. Income ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ expenditure ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Right? Price and supply of commodities. Price ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Amount of rainfall and yield of crops. Rainfall ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ crop ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. So these are the positive correlation. Suppose we are given set of data relating to heights and weights of the students in a class. They can be plotted on the coordinate plane using x-axis to represent height and y-axis to represent weights. Okay, ಒಂದು positive correlation ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, correlation between two variables is said to be negative or inverse. We can say that inverse ಅಥವಾ negative if the variables deviate in opposite direction. That is, if the increase in the values of the variable results in on an average in the corresponding decrease in the values of the other variable. Some example of series of negative correlation are volume and pressure of perfect gas. Okay, volume and pressure of perfect gas, current and resistance, price and demand. Price and demand of the goods. Price and demand of the goods will come to negative correlation. Price and supply will come to the positive correlation. Okay, current and resistance, volume and pressure of the perfect gas. These are all examples for the negative or inverse correlation. Then coming to the linear and non-linear correlation. Okay, if the extent of change in one variable tends to have a constant ratio in the extent of change in the another variable, then the correlation is said to be linear. Tends to have a constant ratio in the extent of change in the another variable. This will be clear from the following example. Y, if x is 5, then it will, y become 30. X is 10, then y become 60. 15, 90. So the difference between these two is 5, 5, 5, 5. Difference between these two is 30, 30, 30, 30. In the same extent, same constant ratio in the extent of change in the another variable. We can call it as a linear correlation. Okay. So in this case, we find that the ratio of the change from one figure to another in two series is the same. So ratio, again we can say that ratio antandre it's not ration. Okay, it's a ratio. Okay, it's a ratio. Ratio antandre 30 by 5 we get 6, 60 by 10 6, 90 by 15 6, 120 by 20 to 150 by 24. The ratio is same all together, right? So we can say that linear correlation. Okay, so in contrast, in non-linear correlation, okay, non-linear correlation, this consistency of ratio of change will not be exist. If a couple of figures in either series x or y are changes, it may given a non-linear correlation. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ratios create ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು non-linear correlation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. Then simple partial multiple correlation. The distinction between among these three types of correlation depends upon the number of variables. ಎಷ್ಟಿದೆ variables ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. Okay. Only two variables are there. Then it is problem of either partial or multiple correlation. Okay. In multiple correlation, three or more variables are studied simultaneously. But in partial correlation, we consider only two variables inflecting each other while the inflect of other variable is held constant. Okay. In partial correlation, we consider only two variables. Okay. One effect and we keep it as constant. So significance of study of correlation. So okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು why do we study the correlation? Okay, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, significance of correlation ಅನ್ನೋ example ಕೇಳ್ತಾರೆ. The study of correlation is of immense use in practical life because of the following reasons.
Once we know that two variables are closely related, we can estimate the value of one variable given the value of another. This is known as with the help of regression analysis. With the help of regression analysis, if one variable na ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು variable na find out ಮಾಡಬಹುದು. Correlation analysis contributes to the understanding of the economic behavior. Okay. Economic behavior aids in locating the critically important variables on which other depend, may reveal to the economist the connection by which disturbances spread, suggest to him the paths through which stabilizes forces may become effective. Okay, understanding of economic behavior really help ಮಾಡುತ್ತೆ. Most of the variables show some kind of relationship. For example, there is a relationship between the price and supply, income and expenditure, etc. With the help of correlation analysis, we can measure in one figure the degree of relationship existing between the variables ಅನ್ನು ನಾವು find out ಮಾಡಬಹುದು. It should be noted that coefficient of correlation is one of the most widely used and also one of the most widely abused statistical measure. It is abused in the sense that one sometimes overlooks the fact that correlation measures are nothing but strength of linear relationship, and that doesn't necessarily imply a cause and effect relationship. ಇಲ್ಲಿ linear relationship strength ಅನ್ನು find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, but ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ cause and effect relationship ಇರಲ್ಲ. So ಇದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರದ್ದು. The effect of correlation is to reduce the range of uncertainty. The prediction based on correlation analysis is likely to be more valuable and near to reality. Progressive development in the methods of science and philosophy has been characterized by increasing the knowledge of the relationship and correlations. In nature also one finds multiplicity of interrelated forces. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. Coefficient of determination is r square. The coefficient of determination is the primary way we can measure the extent strength of the associated that exists between two variables. Coefficient determination is the square of the coefficient of correlation. Okay, coefficient of correlation ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ coefficient of determination ಸಿಗುತ್ತೆ. It is the more useful and readily comprehensible measure for indicating the percentage variations in the dependent variable. Okay, which is accounted for by the independent variable. In other words, coefficient determination given the ratio of explained variance to the total variance. So coefficient of determination is equal to explained variable divided by total variance. So ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು coefficient of correlation. Okay, so coefficient of correlation is the second measure that we can describe how well one variable is explained by another. One of the most widely used statistics is the coefficient of correlation R, okay, which measures the degree of association between the two values of related variables given in the data set. It takes values from +1 to -1. If two sets or data have R is equal to +1, they are said to be perfectly correlated. Okay, R +1 ಬಂದ್ರೆ they are perfectly correlated. If it is coming to positively, if R is equal to 1, they are said to be perfectly correlated. Okay, R is equal to +1, then positively correlated. If R is equal to, they are uncorrelated. Okay, if R is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ they are uncorrelated. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ R is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ perfectly correlated. Okay, so we got R, right? R is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ, okay, R is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ they are perfectly correlated. Perfectly correlated. If R is equal to +1 ಬಂದ್ರೆ, okay, if R is equal to +1 ಬಂತಂದ್ರೆ, okay, they are positively correlated. Positively correlated, perfectly correlated positively. Okay,
If r is equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ they are perfectly correlated negatively. This is minus 1. Okay. If r is equal to 1, just 1, okay, or r is equal to 0, then they are uncorrelated. If r is equal to 0, we can say that they are uncorrelated. If r is equal to plus 1 andre positively perfectly correlated anta. If r is equal to minus 1 andre perfectly correlated negatively. Okay. So r is equal to minus 1, r is equal to plus 1, r is equal to 0. That is uncorrelated. So we are finding this one with the formula. Okay. Coefficient correlation is equal to n okay, that is equal to n summation of x y minus summation of x into summation of y. Okay, whole in the bracket divided by square root of, okay, in the bracket n summation of x the square minus summation of x the square. Okay, then n summation of y square minus summation of y the whole square. Okay, so this is the formula for coefficient of correlation. N summation of xy, okay, summation of xy minus summation of x into summation of y whole divided by n summation of x the square minus summation of x the square into n summation of y the square minus summation of y the square. This gives us the coefficient of correlation. Okay, then they have given one problem. Okay, the following data relate to the advertising expenditure, advertising 10 12 15 23 20. Okay, sales target to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 lakh sales target. Calculate the coefficient of, ಇದೆಲ್ಲ lakhs ಅಲ್ಲಿದೆ, coefficient of correlation r and coefficient of determination of the advertising expenditure and sales. Okay, solution ಏನು, for estimating the sales targets for a given advertising expenditure ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, first we need to find out x ಮತ್ತೆ y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 12 15 33 20, that is x is equal to 80. Okay, y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14 17 23 24 21, that's y is equal to 100. X square we need to find out 100 144 25, this one. Okay, x y we need to find out, x y ಬೇಕು ನಮಗೆ correlation coefficient find out ಮಾಡೋಕೆ. So we got a xy. So where b is equal to nxy minus summation of x summation of y divided by summation of n the x square minus summation of x the square, right? And ಇಲ್ಲಿ yc ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, yc ಅಂತಂದ್ರೆ a plus bx, a plus bx, a is equal to a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, so y bx. Okay, b ಅನ್ನ we need to find it first ಬಂದು b ಬಂದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. as the regression y on x would be yc is equal to, ಇದು regression formula, yc is equal to a plus bx. Okay, a we got, a is 8.608. okay, y bar minus bx the bar ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, y bar ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ y bar is equal to, okay, y bar is equal to summation of ಏನು y ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, that is divided by n, we will get a y bar. Okay, for x bar also same, x bar is equal to summation of x divided by when
we'll get a x bar. So what is the formula for regression? Equation of y and x, which is follows: y, okay, is equal to a plus b x. Okay, so first we need to find it a b, right? So for b, the formula n summation of xy minus summation of x into summation of y divided by n summation of x the square minus summation of just x the square. Okay, y ಅನ್ನು find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, just ಅದಕ್ಕೆ x ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So 5, you know, 5 is the ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು n is equal to 5, right? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ n is equal to 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. 1684 x into y ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ, that will come to 1684. Okay, 1684 minus summation of x is 8, summation of y is 100, whole divided by ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ we'll get a b value is 0.712. okay, we got b is equal to 0.712. fine. Then for a we need to find out. Okay, for a what they have told, a is equal to y bar minus b x bar. Okay, so y bar is 100 by 5, right? 100 by 5, 0.712, 80 by 5, that is coming to 20 minus a is equal to e formula ಏನದು, a is equal to, okay, y bar minus b into x bar. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. y minus b into x bar. okay, y minus b into x bar ಅಂತ ಬಂದಾಗ b we found at 0.712, y bar I told you summation of y by n, x bar is summation of x bar n. So we get the value. Okay, how much we are going to get? 8.608. okay, 8.608 answer ಬರುತ್ತಿದ್ದು. Then again we need to put it to the y is equal to a plus b x. okay, a plus bx formula ಹಾಕಬೇಕು, but x we don't know. okay, but they have given x is 25 lakhs, right? Advertising expenditure is 25 lakhs. Then the computed sales target is equal to, sales target would be, okay, 26 lakhs. Sales yc is the sales target formula, a plus bx. okay, sales target ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, that is 26 lakhs. that is 26 lakhs. Then coefficient of determination ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. coefficient of determination r is equal to explained variation divided by total variation. okay, ಇದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. okay, so next coming to the coefficient of correlation. coefficient of correlation ಅಂತಂದ್ರೆ square root of ಅದೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, that is 0.747. okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ coefficient of correlation ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.864. okay, coefficient of determination is the square of ಇದು ಯಾವುದು coefficient of correlation ಅಲ್ವಾ. ಸೊ coefficient of determination will get the square of that. okay, ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 200, 150, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್.
ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 20, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ 200, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 150, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 150 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 200 into 100 ಬರುತ್ತೆ 75%. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಡ್ತಾರೆ. 150 ಪೀಪಲ್ 200 ಔಟ್ ಆಫ್ 200 150 ಪೀಪಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 75%. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಏಜ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 15 20ದು ಓಕೆ ಮೀನ್ ತೆಗೆದಾಗ 15 + 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 17.5. ಓಕೆ, ವೈ ನಮಗೇನು ಮೊದಲು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವೈ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ R is equal to unity indicate the perfect correlation. Okay, and correlation analysis helps to determine the strength of the linear relationship. Okay, strength of the linear relationship ಅನ್ನ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 6 ಮತ್ತು 7 ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 10 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಟಾಪಿಕ್ಕು ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರ ನಡುವೆನೂ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮು, ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.